What does this juicy Angus steak, red wine, and northern whitefish have in common? They are all made in China. China has a growing appetite for gourmet food, and these cravings are being satisfied at home. Find out how China is changing the impression of what it means to have food that is refined in China. The story starts in the wild, wild west of China. This is Bole, a city in Xinjiang. The clean air, pure water, and vast amount of land makes it the perfect location for cow rearing. But not just any cow. Angus cows. 这就是安格斯，它的流产率特别低，而且这个牛它的赌牛的发病率很低，一般就是说我们的产下的赌牛有一些弱毒呀，有一些带疾病的呀，它这个几率就很低，这是它最大的特点。安格斯比较，这是一个神经质的牛，尤其是它在产犊以后，它的警觉性非常强。 人靠近就很危险，我们要求员工就是在产犊的时候尽量不靠近它，要靠近它必须是3人一组，慢慢去。它的最大特点啊，一个是肉质啊，它品质多汁肉嫩，这是它很大一个特点。再一个就是这个牛它耐粗饲，就是说它不挑食儿，对吧？什么样的环境它适应性特别强。 不像有些牛，它吃的时候，哎，这个吃这个不吃，这个牛它什么都吃，就耐粗饲，这个对我们养殖来说就很大的一个优势。In 2014, Xinjiang Tianlai Xiangnu Food Company brought in their first batch of imported cows. At that time, it was considered a novel idea in China. 当时说实话，真的是心里七上八下的在打鼓。我们那时候是 全国第一家一次性引进澳大利亚安格斯4500头一批过来的，这个当时还上了中央台。在澳洲的时候，这部分牛它全是天然牧场散放的，但是我们又不具备这种条件，我们回来基本上都是圈养，所以说当时也是担了很大的风险。 For about 5 months, Bole experiences sub-zero temperatures and has limited green pastures. That's why these cows are raised in yards instead. But the company believes it does not impact their well-being. 我们尽量符合牛的天性来进行养殖，给它一个大的运动场，包括它的就是一些育肥牛临屠宰的时候都要善待它，尽量减少它的恐惧和它的 痛苦。我这个水是实时在流动，而且是山上来的山泉水，它是一个自己循环的，一直是喝的新鲜水。我这个就是牛只，它身体痒了，这叫体刷，它身体痒了去蹭一蹭，等一会儿吃完饭，它就知道去到那去蹭蹭痒痒。 自己梳理梳理毛发，这就是牛福利。 Besides Angus cows, the company also has Hereford cattle and Xinjiang brown cattle. This company is trying to appeal to those increasingly conscious about the origins of their food by producing organic beef. It's a strategy that has legs.
After all, in 2021, Chinese consumers spent $4.8 billion on organic products and are expected to spend 30% more by 2025. 食品安全这一块，国家已经高度重视了。也就是说，我们的下一代肯定是国家越发展，经济越发达，消费水平越高，它对这品质的要求会越来越高。那么有机就代表健康，所以我认为这个市场会越来越大。我们自己种这些农作物，秸秆、玉米，我们在种植过程就按照有机标准。同时，我们和各大饲料公司在和他们签订一些购买原料的时候，必须在合同中注明它的是有机产品。就是说，从牛的吃喝开始，让它有机，那么肉最终就是个有机的。它你看啊，有麦草，有玉米秸秆，还有就是我稻草，这是我的粗饲料这一块。精饲料呢，放了一些维生素，放了一些鸦片玉米，还放了一些鸦片大麦。你纯谷也不行，纯草也不行，牛它的营养平衡不了。养牛不是追求什么高蛋白什么，主要追求的是它的营养平衡。 So the beef is good, organic, free from antibiotics or added hormones. But does it taste good? Well, that depends on how well it fares here at the processing factory. This is where the beef gets graded, according to standards set by the Japanese Meat Grading Association. 从外观是看不出来的，因为牛只在屠宰之前，它的那个你只能够判定它的性别呀，然后体重范围这些，你判定等级是那个判定不了的。我们是在那个牛只屠宰以后，经过脂肪的沉淀，取那个第六到第7类之间的位置，然后去判定它的一个等级，是根据它的脂肪沉积以及它的那个红肉的比例，然后去判定的。我们的等级一般是 A1 到 A5 级别的，比如说我们的这块鸡的，它的级别就是 A4 这样子的。China has a growing demand for beef. In 2016, its per capita consumption of beef was just 4.9 kilograms. In 2019, that number jumped to 5.9 kilograms. In 2018, it imported so much beef that it surpassed the United States to become the world's top importer of beef. A good steak often comes paired with wine. Given China's beef consumption, it should come as no surprise that China ranks 6th in global wine consumption and 10th in wine production by volume. This is according to a 2020 annual report by the International Organization of Vine and Wine. And the best pairing to Beaulieu beef is, of course, Beaulieu wine. It's the middle of September. The air is a crisp 12 degrees Celsius and the vines are heavy, which can only mean one thing. It's harvest time. 我到新疆啊，42年了。我们经常都是出来打工，干点活挣点钱，好零花嘛。以前都是捡的是红提，
红皮葡萄，那个是吃的，这个是做酒的，我喝过。这个地方它就是被成熟，底下是青的，这个是底下青的，我们都不能掉。它这个是小的，不要全部是要匀匀的。我们一边检查一边做酒的，今天剪下来今天就做，可是一天剪到一天必须要把它做出来。务工人员今天可能大概数了有100人吧。务工人员对务工人员也是一个生存之道嘛。This vineyard is the fruit of Mr. He's labor, which he developed in 2012. 当初2012年我们到这来的时候呢，整个就是一个荒地戈壁滩。我们光就是在开垦这个地的时候，光捡石头都捡了100多车，啊，为什么选到这块地呢？因为它是砂石土壤，葡萄对这个砂石土地要求比较高，砂石土壤种出来的葡萄呢，一个是糖分高，葡萄的富含的各种矿物质也高，而且土壤呢沥水性好，葡萄树不容易得病。因为我们12年来的时候，博乐还没有什么所谓的酿酒葡萄。他们都过来看呀、摘呀，觉得葡萄嘛都是可以吃的，但是这个酿酒葡萄它和鲜食葡萄的区别还是有点大的。酿酒葡萄呢，首先呢糖分高，果粒小，籽儿多，皮厚，所以吃起来呢就没有鲜食葡萄的口感那么好。The climate and soil in Xinjiang makes it the perfect location to cultivate table grapes and wine grapes. So much so that 1/5 of China's grapes come from this region. It's a major source of income. This Bole vineyard provides part-time employment to over 10,000 people every year and produces over 1,000 tons of red wine annually. But in their first 5 years of operation, not a single drop of wine was made. 因为中间我们招收过一次冰雹，那年是在7月份打的，再过两个月可以收获了呀。看到这个葡萄沟里面是拉桶一装就是1桶冰雹，心里很痛的，什么都没有了，辛辛苦苦这么多年的心血，一把就砸没有了。当初这第一批酒灌装出来呢，2017年，我们确实庆祝了一下。我们一起呢，就在车间里面搞了一点糕点，然后呢，把前10瓶酒，我们都摆在桌子上了，把这10瓶酒我们全喝了。夏尔西里是蒙语，翻译成那个汉语呢，就是黄色的山坡。夏尔西里呢，是1998年呢，通过咱们这个边境划分谈判。算是最晚回归的一块土地吧，里面的自然风景、自然风貌非常漂亮。所以说呢，我也希望我们的品牌夏尔西里葡萄酒能像夏尔西里一样保持它原有的风貌。这款酒呢，是我们的第一批葡萄，我们用的是新桶发酵、新桶窖藏，所以说这款酒的口感呢非常好。Though Mr. He's winery stands out as the only red wine vineyard in his hometown of Bole, it's part of the over 130 wineries in Xinjiang, one of the biggest grape wine producing regions in China.为什么走粒选呢？葡萄里面的果梗会给这个葡萄酒带来什么呢？苦涩味儿。走粒选呢，它就可以把这部分规避掉，让酒的品质更上一个台阶。像如果我们不走粒选呢，我们的出汁率可以达到70%。如果我们走粒选，只能达到50%。所以说呢，这个确实损失也比较大，但是做出来的酒的品质肯定会非常好。以前呢，咱们国人呢比较喜欢进口的葡萄酒。这些年呢，包括我们中国制造的这些葡萄酒呢，不管是我们新疆的，还是宁夏的、贺兰山这一带的，都是一个非常快的速度在增长。
在国内占了进口酒一大半的市场。我们目前呢，我们这个酒庄呢，咱们说可能和国外的酒还有点差距，但是咱们国内的很多酒庄做出来的酒不比国外的差。我们这些年呢，也在不断的在提高，争取用3到5年的时间能和国外的葡萄酒达到一个水平。When the weather turns cold, Xinjiang turns yellow. And in September, though the colors of the land are gradually becoming muted, sometimes there's a splash of blue. Welcome to Seyram Lake, the largest and highest alpine lake in Xinjiang, known as the last tier of the Atlantic. It has been awarded 5 A's, the highest rating any tourist attraction can get in China. 2012年之前，我们赛里木湖的这个水质，然后附近的这个植被，因为过度放牧，退化的非常严重。2012年开始，我们就是植被修复，这个还有静牧、休牧等措施以后，现在我们景区附近的这个草原的植被率也提高了，这个水质，然后这个野生动物、野生鸟类和动物数量也增加了。之前是这个水质都是在3类和4类，破坏区的这个水岸透明度非常低。通过这些采取这个沟道治理和这个管泡石的这个措施以后，2018年已经上升到2类水质，现在是可以看到10到12米。The various improvements to the site have made it the perfect home for wildlife, and one of the most unexpected industries in landlocked Xinjiang, a fishery, the only one in China selling northern whitefish. 把细网把网吸起来，网把鱼赶到这个地方来。只有咱们这个地方，咱中国这个只有在赛里木湖这个鱼能长这个7、8克到2公斤。第一，咱们的水质也好，他们这个吃的食物也好，吃的是西双泥沼，还有这个狗虾，还有这个红虫，都是这个水的这个自然的造物。咱这鱼嘛也是人放产养的，不用翻以后把它放苗子放进去，它是全是自然的长，和野生鱼是一样的。This whitefish is not native to China. It was imported from Russia and introduced to this lake in 1998. 这个历史上这个赛里木湖是没有鱼的，然后有这么大的水面，还有这么好的水，就是想开发利用一下进的各类鱼种，然后一直在做实验，新疆土著鱼啊，草鱼、鲤鱼各种鱼都在这里面养殖了以后，但是没有形成鱼群，然后这个俄罗斯的这个贝加尔湖的纬度和这个赛里木湖的相似，然后贝加尔湖的高白龟。就引进做实验，第2年就成群了，然后就一直养的高白龟，而且我们这高白龟它是滤食性，是浮游生物的，所以它不会对环境造成破坏，它是不吃别的鱼，不像别的那个大鱼吃小鱼的，它不吃鱼，没有攻击性。The company artificially breeds the fish, and the mature fingerlings are released into the lake, where they grow wild. 因为我们这个鱼是生长周期慢，有一条成品鱼是得4到5年才能上餐桌，而它的产量不是特别大，就是说这个物以稀为贵。In the kingdom of cold water fish, the northern whitefish has been dubbed the queen. It's mainly sold in high-end restaurants where diners can expect to shell out $40 to $50 for a plate of fish. 因为肉质鲜美，
它这个营养又丰富，而且特别娇贵，活鱼养不成，它只能一出水就离水就死，特别娇嫩，所以叫冷水皇后。Every year, the company also produces 10 tons of whitefish roe, 60% of which are exported to countries like Finland. The popularity of their whitefish roe could be aided by China's growing reputation as a caviar producer. The country is home to the world's top caviar producer in volume and quality, an example of how far China has come in enhancing its reputation for food production. It's time to rethink what Made in China means today, as the country serves up more premium products that aren't just simply made, but refined in China.